Dear students, you are welcome in the Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is Measuring and Drawing Angles. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. The objectives of our lesson are: first one, how to measure the angles in degrees. Second one, how to draw a given angle in degree. أعزائي الطلاب، بعد ما تعرفنا على الانجلز وتعلمنا شو هو الانجل، شو تعريف الانجل، كيف بنسمي الانجل، وتعرفنا على الفور types of angles which are right angle, obtuse angle, acute angle and the straight angle. صار لازم نفوت بتفاصيل اكتر بالانجلز. لهيك اليوم حنتعلم كيف نقيس الانجل وكيف نرسم الانجل. خلينا نبلش. How we can use the protractor to measure the angle. This shape is called protractor shape. This is a center of the protractor. This is a vertex of this angle. So we put the center of the protractor at the vertex of the angle like this. So we put the center of the protractor at the vertex of the angle. This is the line of the protractor. This is the side one of the above angle. So we put this line on one side of the angle. So we put this line of the protractor on side one like this. يعني أنا لا أقدر أقيس الأنجل، لازم أستعمل تول اسمها protractor tool. لحتى أقدر أقيس بالشكل الصحيح، السنتر تبع البروتراكتور بده يكون محطوط على الفيرتكس اوف ذا انجل. يعني أنا بدي أقيس الانجل، بدي أحط السنتر تبع البروتراكتور على الفيرتكس اوف انجل، واللاين تبع البروتراكتور بده يجي على السايد تبع الانجل. يعني انا بعرف الانجل بتتكون من تو سايد، فبحط السنتر of the protractor on the vertex of this angle, then the line of the protractor we put on side 1 or side 2. المهم تكون على one side from two side of the angle. So بحط السنتر of the protractor على الفيرتكس، واللاين of the protractor على السايد من الاثنين سايدز تاعون الانجل. يعني بحطها بس على ضلع واحد من الضلعين تاعون الانجل. Now measure each angle and identify its type. To measure this angle AOB or BOA, we put the center of the protractor on vertex O and the line of the protractor on side OB or side OA. أنا هختار السايد OB. So like this. We put the center of this protractor on vertex O and the line of this protractor on side OB. وهلا انا ابدا ابلش اقيس الانجل. طبعا بلاحظ بالبروتراكتور انا عندي تو زيرو، زيرو باللون الاسود وزيرو باللون الازرق، ولازم اعرف من اي زيرو بدي ابلش. طبعا انا ببلش من الزيرو اللي جاي على السايد اللي حطيت عليه البروتراكتور، فانا ببلش هون من الزيرو اللي باللون الازرق. فبلاحظ بلشت من الزيرو اللي باللون الازرق حاوصل 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. So the angle AOB or BOA is equal to 90 degree. So the angle AOB is equal to 90 degree. Now what the type of this angle? Very good. This angle is a right angle. So AOB or BOA is a right angle because the angle is equal to 90 degree. Second example. To measure the angle X or to measure the angle YXZ or ZXY, we put the center of the protractor on vertex X and the line of the protractor on side XZ or side XY. Like this. بهالحالة اجت البروتراكتور على التو سايدز، على السايد XZ وعلى السايد XY. فانا حر منين بدي ابلش اقيس. فيني بلش من الزيرو اللي باللون الازرق وفيني بلش من الزيرو اللي باللون الاسود، لانه بالتنتين حيطلع معي
نفس الريزلت. إذا نبلش من الزيرو اللي باللون الأزرق حنوصل 0 10 20 till 180 degree. وإذا بدنا نبلش من الزيرو اللي باللون الأسود حنبلش 0 10 40 50 لنوصل ل 180 degree. This angle is equal to 180 degree. The angle YXZ is equal to 180 degree, or ZXY is equal to 180 degree. The type of this angle is what? Very good, is a straight angle. ZXY or YXZ is a straight angle because is equal to 180 degree. While AOB is equal to a 90 degree, so AOB is a right angle. Any question? Very good. Also measure each angle and identify its type. To measure this angle MLN or NLM, we put the center of the protractor on vertex L and the line of the protractor on side ML or side LN. We put the center of the protractor on vertex L and the line of the protractor on side LM or side LN. أنا هختار side LM. We put the protractor like this. The center of this protractor on vertex L and the line of this protractor on side LM. منلاحظ الزيرو اللي جاي على السايد أي هو اللي باللون الأزرق أو اللي باللون الأسود. Very good, اللي باللون الأسود. هنبلش نقيس الانجل. منلاحظ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 degree. The angle MLN or NLM is equal to what? Is equal to 140 degree. ولكن إذا ببلش من الزيرو اللي باللون الأزرق اللي هو ما جاي على السايد اللي أنا حطيت عليه اللاين اوف ذا بروتراكتور، بلاحظ بلش 0 10 20 30 40 degree. فشفتوا كيف الريزلت اختلفت معنا؟ فلهيك لازم أعرف من أي زيرو لازم أبلش أقيس. قلنا دايما الزيرو اللي جاي على السايد اللي حطيت عليه البروتراكتور ببلش فيه. فانا هون السايد اللي حطيت على الزيرو اللي جاي على السايد اللي حطيت عليه البروتراكتور هو اللي باللون الاسود، فلهيك بلشت من الزيرو اللي باللون الاسود وطلعت معي الانجل is equal to 140 degree. MLN is equal to 140 degree or NLM is equal to 140 degree. Now, what the type of this angle? What is the type of this angle? Very good. This angle is obtuse angle because 140 degree is greater than 90 degree but less than 180 degrees. MLN or NLM is an obtuse angle because the angle is equal to 140 degree, is greater than 90 degree and less than 180 degree. Second example, ASV or VSA. To measure this angle, we put the center of the protractor on vertex S and the line of the protractor on side AS or side VS. On side SA or side SV. We put the protractor like this. We put the center of this protractor on vertex S and the line of this protractor on side SA or AS. هلا نبلش نقيس. اي زيرو بنختار؟ الزيرو اللي باللون الازرق او الزيرو اللي باللون الاسود؟ very good، الزيرو اللي باللون الاسود لانه هو اللي جاي على الانجل. هو اللي جاي على السايد اللي حطيت عليه البروتراكتور، هو اللي جاي على السايد اس اي محل ما حطيت اللاين اوف ذا بروتراكتور اون سايد اس اي.
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So the angle VSA or ASV is equal to 80 degree. إذا اخترنا الزيرو باللون الأزرق هيطلع 100 degree. وطبعا هذا الشي غلط، فلهيك قلنا دايما بكرر بختار الزيرو اللي جاي على السايد اللي حطيت عليه البروتراكتور، فلهيك اخترت الزيرو اللي باللون الأسود. So the angle VSA or ASV is equal to 80 degree. The type of this angle is very good, acute angle, because 80 degree is less than 90 degree. So VSA or ASV is an acute angle. So VSA or ASV is an acute angle because is less than 90 degree. Now, what is the tool used to draw an angle with a given measure? It is protractor. So it is the protractor. So we use the protractor tool to draw an angle with a given measure. This is a protractor tool. Also, this shape is called protractor. So لنقدر نرسم أي أنجل لازم نستعمل البروتراكتور. مثل ما كنا نقيس أي أنجل كنا نستعمل البروتراكتور، كمان بس بدنا نرسم الأنجل بدنا نستعمل البروتراكتور. Now, how we can draw an angle? Example: XOY is equal to 50 degree. So the vertex of this angle is called O. And the two sides of this angle are OX and OY. Let's move to draw this angle by the following steps. Step 1. Draw a side OX. So we use the ruler and the pencil to draw this side. So we use the ruler and the pencil to draw this side OX. Step 2. Place the center of the protractor on vertex O like this. Then place the zero mark on side OX to mark a point 50 degree. So we start from this blue 0 to reach 50 degree. Then we put a point here. So we start from this 0 or from blue 0 to reach 50 degree. Then we put a point here. Now the last step. Draw a side OY passing through the marked point. So draw a side OY passing through the marked point. So we use the pencil and the ruler to draw this side like this. Now we put Y here. So we put Y here. So this angle Y OX or X OY is equal to 50 degree, and the type of this angle is an acute angle because is less than 90 degree. So the angle XOY is equal to 50 degree. باختصار شديد لكل اللي عملناه لحتى نقدر نرسم اي انجل بالشكل الصحيح لازم نمشي على الستبس اللي مشينا فيهن قبل شوي. اول اشي بدي احدد الفيرتكس والسايدز للانجل. احنا بنعرف الفيرتكس هو اللي بيكون in the middle، يعني هو لتر O، والسايدز بقول OX باخد اللتر اللي على الشمال وبرجع باخد اللتر اللي على اليمين، يعني OX OY. So the sides are OX and OY. Then draw a side OX. تنقدر نرسم side OX بدي رولر وبدي بنسل، بس بحط الرولر وبستخدم البنسل وبرسم السايد OX.
After that place the center of the protractor. بحط السنتر of the protractor on vertex اللي حددته اللي هو ال O. وبحط الزيرو مارك او اللاين of the protractor on side OX زي كأنه عم قيس انجل. حطيت السنتر of the protractor on vertex O وحطيت اللاين of the protractor على السايد اللي رسمته اللي هو ال OX. After that ببلش اعد يعني ببلش اقيس قديش الانجل. هو الانجل قال لي 50 ديجري فبطلع بخط وهمي لاوصل لل 50 ديجري وبحط بوينت. يعني بطلع بخط وهمي لاوصل لل 50 ديجري وبحط بوينت. محل ما حطيت البوينت برجع رولر وبنسل وبنزل خط وبصير موصول الخط من البوينت للفيرتكس او. من البوينت اللي حطيتها اللي هي بتمثل 50 ديجري للفيرتكس او وبرجع بمحل بوينت وبحط واي. فصارت انا عندي الانجل YOX is equal to 50 degree or XOY is equal to 50 degree. وفيني اتاكد اذا رسمي صح او خطا بعمل ماجر للانجل. انا برجع بقيس الانجل اللي انا رسمتها حتطلع 50 degree مثل ما انتم شايفين. Second example. RLU is equal to 90 degree. So the vertex of this angle is called L and the two sides of this angle are LR and LU. So حددنا الفيرتكس L وبناخد اللتر اللي على اللفت اللي هو الR بحط LR وبرجع اللتر from right واللي هو الU بحط LU. فهيك بقدر احدد السايدز بكل سهولة. Now let's move to draw this angle by the following steps. Step 1. Draw a side LR. So we use the ruler and the pencil to draw this side like this. So we use the ruler and the pencil to draw this side LR. Step 2. Place the center of the protractor on vertex L like this. Then place the zero mark on side LR to mark a point 90 degree. So we put the center of this protractor on vertex L and the line of this protractor on side LR. Then place the zero mark on side LR to mark 90 degree. So we start from blue 0. So we start from blue 0 degree to reach 90 degree like this. Then we put a point here. And the last step, draw a side LU passing through the marked point. So draw a side LU passing through the marked point. So we use the pencil and the ruler to draw this side like this. Now we put Y here. Sorry, now we put U here, not Y. So we put U here. This angle ULR or RLU is equal to 90 degree. So this angle ULR or RLU is equal to 90 degree. So this angle is a right angle because it's equal to 90 degree. Any question? Okay. Thanks for watching. If you like this lesson, make sure to subscribe to our channel for more and don't forget to click the bell to get all the updates.